Okay, so look at the screen, guys, here. One of the important topic in aptitude problems and ages. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 3 marks, guys, here. So that's why very important topic and very dead easy topic, guys, here. So total enter the concept, no formulas, guys, only formation is there. So that's why very important topic and very dead easy topic, guys, here. Okay, so think generally, guys, here. Think generally. In this concept, I'm not using any formulas, guys, here. In this concept, I'm not using any formulas. Yes. Very good. Okay, right. So concept ni clear ga one by one neat ga explain చేస్తానండి. Just clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ అర్థం అవ్వకపోతే అక్కడ అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. చాలా స్లోగా వెళ్తాను కాన్సెప్ట్ నేను. సో ఇన్ కేస్ అర్థం అవ్వకపోతే చాట్ బాక్స్ లో పింక్ చేయండి. అగైన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ అండి. రైట్. So before going to the concept, 2 points are very important topic, guys. Okay. So before going to the concept, 2 points are very important. The first point is what is the ratio? The first point is what is the ratio? For example, guys, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? In generally, what is the ratio? In generally, what is the ratio, guys? 10 rupees is to 100 liters. Yes, very good. Okay, so somebody saying answer is 1 is to 10. Very good, but wrong answer, guys, here. Very good, but wrong answer. Because here is given 10 rupees and here is given 100 liters. So how can you calculate rupees and liters, Andy? And rupees and liters man cancel cheyacha? No, Andy. Okay, right. For example, 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. It means, so 10 rupees is one quantity and 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. Okay, what is the ratio, guys? So 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. For example, A comma B. The ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Here, A means antecedent and B means consequent. Okay, here A means antecedent and B means consequent. Okay, right, and very good. So here A means antecedent and B means consequent. Right. So for example, 2 is to 3 or 2 by 3 same, guys, here. 2 is to 3 or 2 by 3 same. Just remember, guys, here ratio means two quantities are same units is called the ratio. And ఈ కాన్సెప్ట్ కి ఎంత వరకు అవసరమో అది మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కి ఎంత వరకు అవసరమో అది మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్. What is the proportion? So what is the proportion? So proportion means two ratios are equal. Two ratios are equal. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Proportion formation is very important, guys, here. Okay, so proportion formation is AD is equal to BC. For example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion. So look like A, B, C and D. Okay, proportion formation is AD is equal to BC. 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4 are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Okay, so 12 is equal to 12. It means proportion, because proportion means two ratios are equal is called the proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, it is not a proportion. Okay, so proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC.
రైట్. ఈ కాన్సెప్ట్ కి ఇది మాత్రం చాలండి. ఇంకా ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్, థర్డ్ ప్రపోర్షన్, సెకండ్ ప్రపోర్షన్, ఈ ఫార్ములాస్ అని రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా? రైట్. ఈ కాన్సెప్ట్ వరకు వాట్ ఈస్ ద రేషియో అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్, ఇవి రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో గైస్? Two quantities are same units is called the ratio. Okay, A is to B or A by B is same. So ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ AD is equal to BC. ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు? ఇక్కడ చూడండి. సో 2, 3, 4 and 6 అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A, B, C, D. So what is the proportion formation? AD is equal to BC. So A is how much? 2, D is how much? 6, and B is how much? 3, and C is how much? 4. 2, 6 are 12, 3, 4 are 12. Is it satisfy or not? Okay, yes. So just remember guys, proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Just ఈ 2 points ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. Total enter the concept లో only 6 points ఉంటాయి. So if you are perfect in the 6 points, total enter the concept is very, very, very easy guys. Right? Any doubts regarding these 2 points guys? Okay, so very good. And coming to the next point guys here, think generally guys, think generally. Okay, so in this concept I'm not using any formulas guys here, just think generally guys here. For example, present, past and future. For example, present, my age is 30 years guys here. Present, my age is 30 years. So 5 years ago my age was how much guys? Present, my age is 30 years. 5 years ago, my age was how much? Very good, excellent. 25 years. 25 years. Okay, in this concept, ago means minus, guys. Here, ago means minus. Right. I'm taking same example. Present, my age is 30 years. 5 years back, 5 years back, my age was how much? So 5 years back also, my age was how much? 25 years. Okay, how much? 25 years. Very good. So look at the screen guys here. In this concept, ago or back, before or back means minus guys here. Ago or before or back means minus. Okay, right Andy. I'm taking same example. Present, my age is 30 years. After 10 years, after 10 years, my age will be how much guys? Yes, very good, excellent. 40 years. After 10 years, my age will be how much? 40 years. Right. I'm taking same example. Present, my age is 30 years. 10 years hence, 10 years hence, my age will be how much? 40 years. And this concept, after or hence means plus, ago or before means minus. Okay. So clear and all of you? Just remember guys here, ago or before means minus, after or hence means plus. Just remember these 2 points guys here. For example, two persons A and B. Two persons, the present sum age is 60 years. Two persons A and B, the present sum age is 60 years. 5 years back, 5 years back, their ages was how much guys? 5 years back, their ages was how much? Okay, somebody saying 50 years, somebody saying 55 years, Andy. Okay, so I think 50 is the right answer, guys. Here, 50 is the right answer because here A is myself and B is yourself. A is myself and B is yourself. అంటే నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు A కి 5 years డిడక్ట్ చేయాలి అండ్ B కి 5 years డిడక్ట్ చేయాలి. అంటే టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ డిడక్ట్ చేయాలి? 10 years డిడక్ట్ చేయాలి. అంటే 60 minus 10 ఎంత అండి? 50 years. 5 years ago their ages was 50 years. Previous concept ఏంటి? Previous concept లో only one person present my ages, but in this concept two persons A and B, two persons present age is how much? 60 years.
Okay, 5 years back their ages was how much? 50 years అండి. అంటే ago or before means minus అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రైట్ అండి. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్. సో ABC 3 persons, the present sum age is 60 years. ABC, the present sum age is 60. So 3%, the present sum age is 60 years. Okay. So after 3 years, their ages will be how much, guys? ABC, 3 persons, present sum age is 60 years. So after 3 years, their ages will be how much, guys? Yes, very good. 69 years అండి. అంటే A కి 3 years ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అండ్ B కి 3 years ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అండ్ C కి 3 years ఇంక్రీజ్ చేయాలి. Total how many years increasing? 9 years increasing. 60 plus 9, 69 years. After 3 years, their ages will be 69 years. అంటే సింపుల్ గా ఆఫ్టర్ అంటే just గుర్తుపెట్టుకోండి, ago or before means minus. Just remember these 2 points, guys, here. Right. Any doubts regarding these 2 points, guys? Okay, so very good, Andy. Total 4 points. What is the ratio? What is the proportion? Ago or before means minus, after or hence means plus. Okay, and last 2 points, guys, here. Last 2 points. Twice problems and thrice problems. Twice means how many times? 2 times. Twice means how many times? 2 times. Okay, right. Thrice means how many times? 3 times. ఓకే, అంటే సార్ ఇప్పుడు 5 times 10 times ప్రాబ్లమ్స్ రావా అంటే వస్తాయండి. వస్తాయి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం అంతే మనం ఇక్కడ. ట్వైస్ అండ్ ట్రైస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఫాదర్ ఏజ్ ఈజ్ 3 times ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్. సార్, హౌ క్యాలిక్యులేటెడ్ అవర్ ఏజ్ ఈజ్ 60 years, సార్? లెట్ us assume, assumption. Okay, right. So the first statement, father age is 3 times the age of his son andi. Okay na? Right. So I'm going to here first of all basic method andi. So son age is we don't know, let x, guys, here. Son age is we don't know, let x. Father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. That is a formation, guys, here. So 3x is to x andi. 3x is to x. That is a formation. Right. For example, for example, if you are going to shortcut method, for example, if you are going to shortcut method, son age is we don't know, let 1. Son age is we don't know, let 1. Father is how many times? 3 times. 1 into 3, 3. 3 is to 1. ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు అనమాట, సార్ సన్ ఏజ్ ఇస్ 1 ఎందుకు తీసుకుంటాం సార్? 10 తీసుకుంటామంటే తీసుకో, నో ప్రాబ్లం. సార్ సన్ ఏజ్ ఇస్ నేను 100 తీసుకుంటానంటే తీసుకో, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సన్ ఏజ్ ఇస్ 200 తీసుకుంటాను సార్ అంటే తీసుకో, నో ప్రాబ్లం. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ, బట్ ఫైనలీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్, గైస్, నో ప్రాబ్లం. సన్ ఏజ్ ఇస్ వి డోంట్ నో, లెట్ 10 years అనుకుందాం, 10 parts. So father is how many times? 3 times. 10 into 3, 30. So for example, son age is 100. So father is how many times? 3 times. 100 into 3, 300. For example, we are taking son age is 200. Okay, now father is how many times? 3 times. So 2 into 3, 600. Okay, let me calculate. So 2020 cancel. 2 ones are, 2 threes are. The answer is 3 is to 1. ఇప్పుడు సన్ ఏజ్ ఇస్ 100 అనుకున్నాం అనుకోండి. సో 2020 cancel. Then answer is 3 is to 1. Sun age is we are taking 10 years. So 00 cancel. Then final answer is 3 is to 1. You can take any value, but finally we will get the same answer అండి. 3 is to 1. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏ రాయితో కొట్టుకున్నా సరే మనకి బ్లడ్ వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే సో ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు సన్ ఏజ్ ఇస్ వి డోంట్ నో, లెట్ 1 అంటారండి. లెట్ 1 అన్నప్పుడు ఇంకెవరికి డౌట్స్ రాకూడదు. క్లియర్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, సో రైట్ అండి, నో ప్రాబ్లం. And coming to the last point, guys, here, father is aged 3 times more than his son. Father is aged 3 times more than his son. First of all, I'm going to basic method, guys, here. Son age is we don't know, let x, guys, here. Son age is we don't know, let x. Father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. More means adding. More means adding. Less means subtraction. More means adding, less means subtraction. More than his son. Son age is how much? X. Son age is how much? X. So 3x plus x,
4x is to x అండి. That is the formation. That is the formation. Okay, right అండి. For example, if you are going to shortcut method, son is we don't know. Let 1. Father is how many times? 3 times. 1 into 3, 3. More means adding. More than his son. Son is how much? 1. 3 plus 1, 4. 4 is to 1. That is a formation. 4 is to 1 and 4x is to x. Clear and all of you? Okay, right. No problem అండి. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Just clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Simple గా first read the statement carefully guys here. Father is aged 3 times more than his son. Okay, son ages we don't know. Let x guys here. Son ages we don't know. Let x. So father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. More means adding. More than his son. Son age is how much? X. 3x plus x, 4x is to x and that is the formation. Clear and all of you? ఓకే రైట్. ఇప్పుడు కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు అనమాట, సార్ 5 టైమ్స్ వస్తే ఏంటి, 10 టైమ్స్ వస్తే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ప్లేస్ లో 5 ఉంది అనుకుందామండి. ఓకే, ఫాదర్ ఈస్ 5 టైమ్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్. సన్ ఏజ్ ఇస్ వి డోంట్ నో. లెట్ 1. ఫాదర్ ఈస్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 5 టైమ్స్. 1 into 5, 5. 5 is to 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 టైమ్స్ ఉంది అనుకోండి. సన్ ఏజ్ ఇస్ వి డోంట్ నో. లెట్ 1. ఫాదర్ ఈస్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 10 టైమ్స్. 1 into 10, 10. 10 is to 1. దట్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ అండి. ఓకేనా, సింపుల్ గా సన్ ఏజ్ వి డోంట్ నో, లెట్ 1 అనుకుంటే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. క్లియర్ అండి, రైట్. సో ఎవరో కొంతమంది అడుగుతున్నారు సన్ ఏజ్. ఓకే, ఏబి ప్రెసెంట్ ఏజ్ 60 years గురించి మాట్లాడదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి ద ప్రెసెంట్ సమ్ ఏజ్ ఇస్ 50 years. ఇద్దరి ఏజ్ సమ్ ఏజ్ ఎంత అండి? 50 years అంట. ఓకేనా, అయితే 3 years ago or 3 years ago, సో ఏబి ఏజ్ వాస్ హౌ మచ్? ఏబి ఏజ్ వాస్ హౌ మచ్ అండి? సింపుల్ గా థింక్ చేద్దాం. ఏన్ పర్సన్, నేను అనుకుంటాను మై సెల్ఫ్ అండ్ బీస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. ఏ ఇస్ మై సెల్ఫ్ అండ్ బీస్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే సింపుల్ గా ఆలోచించండి. జనరల్ గా నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సేమ్ లాజిక్ అండి. సో అంటే ఇప్పుడు ఎగో అన్నాడు కదా, ఎగో అంటే ఏంటి? మైనస్ కదా. అంటే ఏకి 3 years సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, బికి 3 years సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 6 years సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 50 minus 6 ఎంత అండి? 44 years. సో 3 years ago ఏబి ఏజ్ వాస్ 44 years. Clear and all of you? Right, very good, excellent. Right, any doubts regarding the 6 points? What is the ratio? What is the proportion? Ago or before means minus, after or hence means plus. Okay, so twice problems and thrice problems. Any doubts regarding the 6 points guys? Okay, right, any doubts regarding these points guys? If you are perfect in these 6 points, total enter the concept is very dead easy. Okay, listen guys, నేను fundamentals అన్ని ప్రాపర్ గా నీట్ గా నిదానంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. Once if you are perfect in fundamentals, total enter the concept is very dead easy guys here. Sir, thrice once again sir. Okay, right, and 1 second. So thrice, for example, father age is 3 times the age of his son. Father age is 3 times. So thrice అన్న 3 times అన్న సేమ్ మీనింగ్ ఏనండి. అలా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అనుకుంటారా మీరు? ఓకేనా, thrice అన్న 3 times అన్న సేమ్ మీనింగ్. రైట్, సో ఫాదర్ ఏజ్ ఇస్ 3 times the age of his son. Son age is we don't know అండి. లెట్ x అనుకుందాం. Son age is we don't know. Let x. Father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. The formation is 3x is to x అండి. Clear and all of you? సో ఇంకా నేను సమ్స్ కి ఏం వెళ్ళలేదండి, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అంతే. ఈ 6 points మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ది 6 points? ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ది 6 points, రైట్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దామండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లైక్ దిస్ గైస్ హియర్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ని డెఫినెట్లీ గా 2 to 5 మెథడ్స్ లో సాల్వ్ చేసి చూపిస్తానండి. ఓకే, సో 2 to 5 మెథడ్స్ లో, అలా అని చెప్పి ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ కి 5 మెథడ్స్ అని వర్కౌట్ అవ్వండి. ఆ ప్రాబ్లమ్ కి ఎన్ని మెథడ్స్ వర్కౌట్ అవుతాయో అన్ని మెథడ్స్ వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను. అండ్ దెన్ టైం సేవ్ చేసే విధంగా చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ హియర్, ద రేషియో ఆఫ్ ద present ages of A and B is 4:5. After 5 years, they will be the ratio of 5:6. Find the present age of A is.
find the present age of A is. Very good. And is somebody saying option A is the right answer? Very good. No problem. Okay, right. So first of all, I'm going to hear basic method and so basic method after shortcut cheptanu. తర్వాత substitution method, option verification method కూడా ఎలా solve చేయాలో నేను explain చేస్తాను. No issue అండి. Right. So first I'm going to hear basic method. First read the question properly, guys. Here the ratio of the present ages of A and B. So A and B age ratio is how much? 4:5 అండి. అంటే A ages we don't know and B ages we don't know. Let X guys here. The ages we don't know. Let X guys here. But age ratio is given here. A is 4 parts and B is 5 parts, guys here. A is 4 parts and B is 5 parts. Their ages we don't know. Let X. Then 4x is to 5x. Okay. So 4x is to 5x. Read the next statement, guys here. After 5 years, after means plus, 4x plus 5 is to 5x plus 5. After 5 years, they will be the ratio of 5 is to 6. They will be the ratio of 5 is to 6 అండి. Right. Problem ni koncham clear ga observe cheyandi. For example, look like a and B and C and D. Look like a proportion. What is the proportion? Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. That's why proportion point is very, very important, guys, here. Okay, na? AD is equal to BC. 6 into 4x plus 5 is equal to 5 into 5x plus 5. Okay, so let me calculate, guys, here. Let me calculate. 6 4s are 24x, 6 5s are 30, 5 5s are 25x, again 5 5s are 25. Okay, right. Excellent side తీసుకొచ్చేద్దామండి. 25x minus 24x, x is equal to 30 minus 25. ఎంతండి? 5. X value is how much, guys? 5 years. X value is how much, guys? 5 years. Okay, and we have to find out the present age of A. So A is how many parts here? 4x. A is equal to 4 into 5. 4 5s are 20 years. A present age is how much, guys? 20 years. Okay, right. That's why option 1 is the right answer. Option A is the right answer. For example, find out the present age of B. So B is how many parts here? 5x. Then 5 into 5. 5 5s are 25 years. The age is how much? 25 years. Sir, 6 ఎలా వచ్చింది? 6 అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో 5:6 రేషియో ఇచ్చారు కదండి. ప్రపోర్షన్ ఫార్మేషన్ లో నోట్ చేశాను అంతే. AD is equal to BC అనే ఫార్మేషన్ ద్వారా నోట్ చేశాను. Clear and all of you? Any doubts regarding basic method? Any doubts regarding basic method? Okay, right. Look at the screen, guys, here. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. And if you are going to basic method, so definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. Okay, na? Right. I am going to hear second method, shortcut method, guys, here. Okay, right. And so the given information, A is to B, ratio is 4:5. After 5 years, the ratio is how much? 5:6. Okay, na? So look at the screen, guys, here. After anna, ego anna, same shortcut workout అవుతుందండి. After anna, ego anna, ఇలా మిడిల్ లో నోట్ చేయండి. సేమ్ షార్ట్కట్ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఈ షార్ట్కట్ మెథడ్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి నేను 3 స్టెప్స్ చెప్తానండి. అది మీకు అర్థం అవ్వడానికి అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, చెక్ ద డిఫరెన్స్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, చెక్ ద డిఫరెన్స్. 6 4s ఎంతండి? 24. 5 5s ఎంతండి? 25. సో 24 కి 25 కి డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 1 అండి. నాట్ ఏ -1 అండి. -1 చెప్పకూడదండి. ఎందుకు చెప్పకూడదంటే వి ఆర్ చెకింగ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఏజ్ ఇస్ 50 years అండి. నా ఏజ్ 50 years అయితే మీ ఏజ్ 20 years అండి. అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ ఇయర్స్, గైస్? మై ఏజ్ ఇస్ 50 years, యువర్ ఏజ్ ఇస్ 20 years. హౌ మెనీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్? రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అంతేగాని -30 అని మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారా? నో అండి. బికాస్ వీఆర్ చెకింగ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అండి. వీఆర్ చెకింగ్ డిఫరెన్స్. దట్ 24 25 difference is how much? 1. That is a first step అండి. That is a first step. What is the first step? Cross multiplication, check the difference.
Okay, right. Coming to the second step, check the second ratio difference. First ratio is 4:5. Second ratio is how much? 5:6. So check the second ratio difference. 5 ki 6 ki difference entandi? 1 andi. 5 ki 6 difference is how much? 1. Okay. And coming to the third step, multiplication into step 2 difference by step 1 difference. Step 2 difference by step 1 difference. Right. So we have to find out the present age of A. Present A is how many parts? 4 parts. After how many years? 5 years. 5 fours are 20. So it is a multiplication. Right. Next, second step difference. Second step difference is how much? 1. By first step difference is how much? 1. Then is equal to 20 years. A present age is how much, guys? 20 years. Clear and all of you? Any doubts regarding shortcut method? Okay, right. No problem, Andy. So మొత్తం క్లియర్ చేస్తున్నాను అగైన్ మళ్ళీ నోట్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం అండి ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B is how many parts 4:5 so after 5 years age ratio is how much 5:6 అండి ఆఫ్టర్ అన్న ఎగో అన్న సేమ్ షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇలా మిడిల్ లో నోట్ చేయండి ఓకే మీకు అర్థం అవ్వడానికి మాత్రమే 3 స్టెప్స్ చెప్తున్నాను వన్స్ మీరు ప్రాపర్ అయితే ఈ 3 స్టెప్స్ అవసరం లేదు ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ check the difference అండి first step cross multiplication check the difference 6 4s are 24 5 5s are 25 24 కి 25 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 1 దట్ ఈస్ a first step అండి సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే చెక్ ద సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్ సెకండ్ రేషియో ఎంత ఉంది ఇక్కడ 5:6 ఉంది 5 కి 6 కి డిఫరెన్స్ ఎంత 1 థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ step 2 difference by step 1 difference step 2 difference by step 1 difference andi right so we have to find out the percentage of A present A is how many parts 4 parts after how many years 5 years 5 4s are enta andi 20 into step 2 difference enta 1 okay by step 1 difference is how much 1 okay that is equal to 20 years A present age is how much guys 20 years that's why first option is the right answer for example find out the percentage of B and ankondi B is how many parts here 5 parts after how many years 5 years 5 5s are 25 into step 2 difference by step 1 difference so answer is how much 25 years B present age is how much 25 years clear and all of you shortcut just remember 3 points guys here okay right and if you are going to shortcut method definitely we are taking 2 to 3 minutes time I think it's a waste of time and I want to answer just within fraction of seconds sir without pen guys here problem చూడగానే within fraction of seconds లో without pen తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో ఒకసారి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి సో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా అంతే ఓకే రైట్ సో ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి బట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను AB age ratio is 4:5 after how many years 5 years after how many years 5 years the ratio is how much 5:6 అండి go through option verification first option is 20 second option is 30 third option is 41 ఈ 3 options wrong అనుకోండి then answer is none అండి చెప్తామండి ఇక్కడ right so we have to find out the percentage of A present A is how many parts 4 parts after 5 years A is how many parts 5 parts అంటే B తో మనకు సంబంధం లేదండి ఇక్కడ ఓన్లీ A తో మాత్రమే మనకు కావాలి ఎందుకంటే we have to find out the percentage of A కదా ఓకేనా రైట్ what is the first option అండి 20 20 is a multiples of 4 yes or no 20 is a multiples of 4 yes 4 5s are 20 right after 5 years after అంటే ఏంటి ప్లస్ so 20 plus 5 ఎంత 25 25 is a multiples of 5 25 is a multiples of 5 yes 5 5s are 25 that's why first option is the right answer that's why first option is the right answer check the remaining options also no problem guys here 30 second option 30 is a multiples of 4 no wrong that's why second option is the wrong option move on to third option 41 41 is a multiples of 4 no so that's why option C also wrong option option 1 is the right answer
Clear and all of you? I think no need pen and paper and exam point of view, I think no need pen and paper. For example, find out the percentage of A and D. A is how many parts here? 4 parts. After how many years? 5 years. So how many parts after 5 years? 5 parts. Go through option verification. What is the first option? 20. Okay, na? 20 is a multiples of 4. Yes. 4 5 is a 20. Condition satisfied. After means plus 20 plus 5, 25. 25 is a multiples of 5. Yes. 5 5 is a 25. That's why option 1 is the right answer. Clear and all of you? I think no need pen and paper. Any doubts regarding third method? ఓకే. సో ఇన్ కేస్ మీకు 40 వచ్చిందనుకోండి. ఓకేనా? సో 40 వస్తే మీరు అప్పుడు గో త్రూ ద షార్ట్ కట్ మెథడ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ లేదా సో బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయండి. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. రైట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్? ఓకే. రైట్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి నీట్‌గా నిదానంగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళానండి. బట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఫాస్ట్‌గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. నో ఇష్యూ అండి. Right. Coming to the second problem. Present ages of A and B are in the ratio of 5:4 respectively. After 3 years, ages ratio will become 11:9. What is the present age of B? What is the present age of B? So what is the answer, guys? If you are going to basic method, if you are going to shortcut method, if you are going to option verification method, we'll get the answer. Which option is the right answer, guys? So what is the answer, guys? Somebody saying B, B, C. Okay. A. Okay. Only one option is pending, guys. Here D ఒకటి చెప్పాను అనుకోండి సాటిస్ఫై అయిపోతున్నారు. ఎందుకంటే somebody saying option A, B, C. Okay, D. Yeah, very good, excellent అండి. Somebody saying option D also. Okay, right. A, B, C, D అంట. ఆయన ఇంకా excellent అండి. Right అండి. We have to find out the present age of B. Present B is how many parts here? 4 parts. After how many years? 3 years. Okay. After 3 years, B is how many parts? 9 parts. Go through option verification and go through option verification. What is the first option? 20. 20 is a multiples of 4. Yes. 4 5 is a 20. After how many years? 3 years. 20 plus 3, 23. 23 is a multiples of 9. No. That's why first option is a wrong option. And move on to second option, 24. 24 is a multiples of 4. Yes, 4 6 are 24. After how many years? 3 years. 23. So 24 plus 3 is how much? 27. 27 is a multiples of 9. Yes, 9 3 is a 27. That's why option B is the right answer. Clear and all of you? Okay, right. If you are going to shortcut method, we'll get the same answer, guys, here. So the given information, A is to B, 5:4 after 3 years. So age ratio is how much? 11:9. After anna, ego anna, same shortcut workout outundandi. What is the first step? Cross multiplication, check the difference. 9 5s are 45. 11 4s are 44. Difference is how much? 1. Okay, difference is how much? 1. What is the second step? Check the second ratio difference. 11 ki 9 ki difference is how much? 2. Find out the percentage of B. So B is how many parts here present? 4 parts. After 3 years, B is how many parts? 9 parts. Okay, look at the screen, guys, here. So how many years? After how many years? 3 years. 3 4s are 12 into step 2 difference is how much? 2 by step 1 difference is how much? 1 is equal to 12 2s are 24. That's why option B is the right answer. Clear and all of you? Right. If you are going to basic method, we'll get the same answer అండి. అలా అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్ని మెథడ్స్ అప్లై చేయొద్దు. మన ప్రాబ్లమ్ ని ఎంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయగలమో ఆ మెథడ్ మాత్రమే మనము యూజ్ చేస్తాము. క్లియర్? రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్, గైస్? ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. రైట్, మూవ్ ఆన్ టు థర్డ్ వన్ అండి. ప్లీజ్ టెల్ మీ ఏజ్ ఆఫ్ ఏనా. ఏజ్ కావాలంటే ఏం చేస్తామండి ఇక్కడ నువ్వు? ఓకేనా, సింపుల్ గా సో 3 5 ఎంత? 15 into step 2 difference by step 1 difference. 15 2 ఎంత? 30. Age is how much?
30 years అని చెప్పేసాం అంతే కదా. కావాలంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపో, వచ్చేస్తుంది మనకి అక్కడ. ఇక్కడ ఏంటి 5 ఉంది. సో 30 is a multiples of 5. Yes, 5 6 are 30. After how many years అన్నాడు? 3 years అన్నాడు. 30 plus 3 ఎంత? 33. 33 is a multiples of 11. Yes, 11 3 is a 33. That's why. So A present age is how much? 30 years అని చెప్పేయచ్చండి. No problem. Okay, right అండి. Next problem చూడండి ఒకసారి. The ratio of the present ages of two brothers is 1:2. And 5 years back, the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? First, which option is the right answer? Small difference. If you are going to basic method, we'll get the answer. If you are going to shortcut method, we'll get the answer. No problem. 3:5. Very good. Excellent. Very good. The given information 1:2. And 5 years back, after ago same shortcut in చెప్పాను మీకు ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. First step, cross multiplication, check the difference. 1 into 3, 3. 1 into 2, 2. Difference enta? 1. 1 ki 3 ki 2 ki difference enta? 1. What is the second step? Check the second ratio difference. 1 ki 3 ki difference enta? 2. Okay, first find out the first brother age. First brother is how many parts? 1 part. Okay, how many years ago? 5 years ago. 5 into 1, 5. Into step 2 difference by step 1 difference. 5 2s are 10. First brother age is how much? 5 years back? 10 years. Okay, na? And coming to the second. So 5 years back, 5 2s are 10. Into step 2 difference by step 1 difference. So 10 2s are 20. Second brother age is how much? 20 years. But problem lemannadu, what will be the ratio of their ages after 5 years అన్నాడండి. ఇది present ages 10 years 20 years అనేది present ages. After 5 years అంటే plus 5 plus 5 యాడ్ చేస్తాం. After means plus అండి. 10 plus 5 ఎంత? 15. 20 plus 5 ఎంత? 25. Let me calculate. 5 3s are and 5 5s are. 3:5. Very good. Excellent. Option B is the right answer. Clear and all of you? Right. Any doubts regarding this question, guys? If you are going to basic method, we'll get the same answer. No problem. So ఏం లేదండి. ఓకేనా, మీరు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. సెకండ్ ప్రాబ్లం వెరీ డెడ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? 2 brothers present age 1:2. 5 years back రేషియో ఎంత ఇచ్చారు? 1:3. ఆఫ్టర్ ఎగో సేమ్ షార్ట్ కట్. ఫస్ట్ స్టెప్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, చెక్ ద డిఫరెన్స్. 1 into 3, 3. 1 into 2, 2. Difference enta? 1. What is the second step? Take the second ratio difference. 1 ki 3 ki difference enta? 2. First find out the first brother age. First brother is how many parts? 1 part. So how many years ago? 5 years ago. So 5 into 1, 5. Into step 2 difference. Step 2 is how much? 2. Step 1 difference, 1. And is equal to 5 to 10. First brother present age is how much? 10 years. So find out the second brother age. Second brother is how many parts? 2 parts. 5 years ago. 5 2s are 10. Into step 2 difference by step 1 difference. So 10 2s are 20. So 20 years and 10 years. So problem ఏం కనుక్కోవాలి మనము? After 5 years age ratio కనుక్కోవాలి. After అంటే ఏంటి? Plus. So 10 plus 5, 15. And 20 plus 5, 25. Let me calculate అండి. So 5 3s are and 5 5s are. 3:5 అండి. So that's why option B is the right answer అండి. Clear and all of you? Option verification వర్కౌట్ అవ్వదు, అందుకని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి. So next problem guys, all of you. మరి ఎలా తీసుకోవాలి? వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో అంటే మోర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో ఏ మెథడ్స్ అప్లై చేయాలని బై ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. ఓకేనా, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనం డెఫినెట్లీగా ఒక లాజిక్ అప్లై చేస్తాం. అందరూ సేమ్ లాజిక్ అప్లై చేస్తామా? కాదు కదా. ఓకేనా, డిఫరెంట్ లాజిక్స్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం. వర్కౌట్ అయితే లాజిక్ యూస్ చేస్తాం, వర్కౌట్ అవ్వకపోతే దెన్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ లాజిక్ అంటాం. సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా. ఒక ప్రాబ్లం చూడగానే మోర్ ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు అర్థమైపోతుంది, ఎస్ ఈ ప్రాబ్లం కి ఈ మెథడ్స్ అప్లై చేసే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఈ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ అంటామండి ఇక్కడ మనం. రైట్, సంబడి సేయింగ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇట్ ఇస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, బట్ రాంగ్ ఆన్సర్. Right, somebody saying 45, very good, excellent.
given question here, the present age of father is 5 times the age of his son. 5 years ago, the age of father was 10 times the age of his son at that time. How old is father at present? How old is father at present, Andy? Right. I think no need pen and paper, Andy. సో ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మన ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్. బట్ ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయించాలంటే. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్? The present age of father is 5 times the age of his son. Son is we don't know. Let one. Okay. Father is how many times? 5 times. 1 into 5, 5. 1 into 5, 5. Right. Problem name nadu. 5 years ago annadu. So 5 years ago. Right. So 5 years ago also son is we don't know. 5 years ago son age manaku telusa? We don't know. Let one anukuntam. Father is how many times? 10 times. Okay, now 1 into 10, 10. This is formation and go through option verification. First option is 45, second option is 50, third option is 60 and we have to find out the percentage of father. Present, so father is how many parts? 5 parts. 5 years ago, father is how many parts? 10 parts and okay, now go through option verification. What is the first option? 45. 45 is a multiples of 5. Yes or no? 45 is a multiples of 5. Yes, 5 nines are 45. So problem name nadu 5 years ago annadu. Ago ante enti? Minus 45 minus 5 is how much? 40. 40 is a multiples of 10. Yes, 10 fours are 40. So that's why first option is the wrong option. Okay, and move on to another options. No problem, guys. Here, what is the second option? 50. 50 is a multiples of 5. Yes, 5 tens are 50. 5 years ago annadu. Ago ante enti? Minus 50 minus 5 enta? 45. 45 is a multiples of 10. No, that's why second option is the wrong option. And move on to third option. What is third option? 60. 60 is a multiples of 5. Yes, 5 12s are 60. 5 12s are 60. So 5 years ago annadu. 60 minus 5 enta? 55. 55 is a multiples of 10. No. So that's why option C also wrong option. And first option is the right answer, guys. Here. Clear and all of you? Yes. Right. If you are going to shortcut method, if you are going to basic method, we'll get the same answer and we'll get the same answer. So, but each and every problems ki anni methods apply cheyedu, time waste chesukovoddu. Exam point of view lo just within fraction of seconds lo mana problem ఏ సాల్వ్ చేయగలమో ఆ మెథడ్స్ మాత్రమే మనము అప్లై చేస్తామండి. సో రైట్, కావాలంటే మీరు షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. రైట్, ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? 5 years ago అన్నాడు. ఇంకా షార్ట్ కట్ మీకు తెలుసు. Okay, first step, cross multiplication, check the difference. 1 into 5, 5. 1 into 10, 10. Difference in the 5. Right. What is second step? Check the second ratio, difference. 10 ki 1 ki difference in the 9. Find out the percentage of father. So, father is present how many parts? 5 parts. So, how many years ago? 5 years ago. 5 5 is 25. Into step 2 difference in the 9. By step 1 difference in the 5. 5 ones are 5 5s are 25. 9 5s are 45. So that's why first option is the right answer. Clear and all of you? Okay, right. And the problem ni koncham clear ga observe cheste chalandi answer ni within fraction of seconds so manamu solve cheyochu. Right. Next, move on to next one andi. 4 years ago, the ratio of the ages of A and B was 2:3. And after 4 years, it will become 5:7. Find their present ages. Find their present ages. Very good, Andy. So, what is the answer, guys? We're koncham clear ga observe cheste we'll get the answer. I think no need pen and paper. So, మీరు ఏదో ఒక ఆప్షన్ అయితే చెప్పొద్దండి. నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ చెప్పాను మీకు నేను. ఆ షార్ట్ కట్స్ ని అప్లై చేయండి. ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి, చాలా అంతే. అంతేగాని మనం ఏదో పిచ్చి వాళ్ళలాగా ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి అని చెప్పొద్దండి. ఓకే, సంబడి సేయింగ్ ఆప్షన్ డి. హౌ అండి? కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నాకు ఆప్షన్ ఇవ్వద్దు మీరు.
Somebody saying option D, 3248. Option C, somebody saying option B. Very good, Inga. Very good, excellent, Inga. Okay, 5:7 present. So you said option C. Somebody saying option D. Okay, very good, Andy. No problem. So check చేద్దాం ఒకసారి మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. రైట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ అండి. సో నేను బేసిక్ మెథడ్, షార్ట్ కట్ మెథడ్ అప్లై చేయను, ఎందుకంటే ఇట్స్ టైం వేస్ట్ కాబట్టి. ఓకేనా? రైట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? 36 and 40 years అండి. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 4 years ఎగో అన్నాడండి. 4 years ఎగో చెక్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. 4 years ఎగో, ప్రెసెంట్ 36 అయితే 4 years ఎగో ఎంత అండి? 32 అండి. సో ప్రెసెంట్ 40 అయితే 4 years ఎగో ఎంత అండి? 36 అండి. Go through option verification అండి. So 32, first one 32. 32 is the multiples of 2. Yes. 36 is the multiples of 3. Yes. మళ్ళీ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో? ఆఫ్టర్ 4 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ 4 years 36 plus 4 ఎంత అండి? 40. 40 is the multiples of 5. Yes. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? 4 years అన్నాడు. 40 plus 4 ఎంత? 44. 44 is the multiples of 7. No అండి. That's why first option is a wrong option అండి. That's why first option is a wrong option. And move on to second option అండి. 32 and 48. 4 years ago వెళ్ళండి, ఆఫ్టర్ 4 years రండి, మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది. రైట్, 32 minus 4 ఎంత అండి? 28. 28 is the multiples of 2. Yes. ఓకేనా? రైట్, 32 plus 4 ఎంత అండి? 36 అండి. 36 is the multiples of 5. No అండి. So that's why option 2 also wrong option అండి. Option 2 also wrong option. Move on to third option, 40. So 40 and 56 అండి. So 4 years ago ఎంత అండి? 36 అండి. 36 is a multiples of 4 అండి? Yes అండి. So after 4 years అండి, 44. 44 is a multiples of 5 అండి? No అండి. That's why wrong అండి. అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ 4 చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటావా? నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఎందుకంటే ఇది 4 ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ రాంగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కదా. ఓకేనా? కావాలంటే చెక్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ అండి. ఇది క్లాస్ కాబట్టి చెక్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్? ఫోర్త్ ఆప్షన్, 36 and 52. ఓకేనా? 4 years ago అన్నాడు. 36 minus 4 ఎంత అండి? 32 అండి. 32 is a multiples of 2 అండి? Yes అండి. ఓకేనా? రైట్, -4 చేయండి. 52 minus 4 ఎంత అండి? 48 అండి. సో 48 is a multiples of 3 అండి? Yes అండి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ 4 years అన్నాడు. 36 plus 4 ఎంత? 40. 40 is a multiples of 5. Yes. ఓకేనా? రైట్, ఆఫ్టర్ 4 years అన్నాడు. 52 plus 4 ఎంత అండి? 56 అండి. 56 is a multiples of 7 అండి? Yes. 7 8 is 56 అండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ డి is the right answer అండి. సో 5 ఒకటి తీసుకుంటే ఎనఫా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎవరి స్టైల్ వాడదండి ఇక్కడ. మీ స్టైల్లో మీరు తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ క్లాస్ కాబట్టి నేను 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ అండి. Shiva is 40 years old and Ritu is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5 అండి? 3:5. I think no need pen and paper. First read the question properly, will get the answer. Yes, yes, very good. And somebody saying option A. Option A is 10 years and very good. Shiva is 40 years old. Ritu is 60 years old. How many years ago? Ago means minus. How many years? We don't know. Let X. But ratio is given 3:5. Go through option verification. Go through option verification. What is the first option? 10 years. Ago means minus. 40 minus 10, 30. 60 minus 10, 50. Okay. 0, 0, cancel. The ratio is how much? 3:5. Satisfy or not? Yes. So that's why first option is the right answer. If you are going to basic method, we'll get the same answer. No problem, guys, here. Shiva is 40 years. Okay, how many years ago? We don't know. Let X. And 60 minus X is equal to, the ratio is how much? 3:5. Again, look like a proportion. Proportion formation is AD is equal to BC. Multiply chase, we'll get the X value, no problem. Clear and all of you?
రైట్, సింపుల్ గా థింక్ చేయండి. శివ is 40 years old, Ritu is 60 years old. How many years ago? Ago means minus. How many years? We don't know. ఓకేనా, బట్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో 10 years, 5 years, 6 years అని ఇచ్చేసారు. బట్ ఈ ప్రాబ్లం లో how many years we don't know, let x అనుకున్నాం. బట్ రేషియో is given 3:5 అన్నాడు. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? 10. 40 minus 10 ఎంత? 30. 60 minus 10 ఎంత? 50. 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3:5. అంటే 10 years ఉన్నప్పుడే కదా ఆన్సర్ 3:5 వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 40 minus 10, 30, 60 minus 10. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 10 years అండి. 10 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే. 3:5 సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా? ఎస్, సాటిస్ఫై. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తున్నాను. రైట్. The ratio of the ages of two persons is 4:7, and the age of one of them is greater than other by 30 years. The sum of their ages is. Simple question and I think no need pen and paper. The sum of their ages and 110 years. Very good, excellent. And first person age is 4 parts, second person age is 7 parts. Okay. So greater than anna, less than anna, we are checking the difference and greater than anna, less than anna, check the difference. Okay na? So 4 ki 7 difference anta 3 parts and 3 parts is equal to any years undanta 30 years. And for example, my age is 7 parts, your age is 4 parts and difference is how many parts ante 3 parts. అంటే నా ఏజ్ 3 parts ఎక్స్ట్రాగా ఉండడం వల్ల ఎంత ఏజ్ ఎక్కువ ఉందంట? 30 years ఎక్స్ట్రాగా ఉందంట. ఓకేనా, రైట్. 3 parts is equal to 30 years అయితే 1 part ఎంత అవుతుందండి? అంటే సింపుల్ గా టోటల్ 30 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయండి, 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో 30 చాక్లెట్స్ ని 3 స్టూడెంట్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఈచ్ స్టూడెంట్ గెటింగ్ హౌ మెనీ చాక్లెట్స్? 10 చాక్లెట్స్. అంటే 3 ones are 3 10s are 3 ones are 3 10s are 1 part is equal to how many chocolates అండి? 10 chocolates. So first find out the first person age. First person is how many parts? 4 parts. 1 part is how many years? 10 years. So 10 into 4, 40. Second person age is how much? 7 parts. 1 part is how much? 10. 70. Sorry, 7 into 10 is how much? 70. The sum of their ages అంటే వాళ్ళ total age కావాలి. 40 plus 70 ఎంత అండి? 110 years. That's why first option is the right answer. Clear and all of you? How do we take 3 parts? Simple అండి. The given ratio is how much here? 4:7 అండి. The given ratio is how much? 4:7. అంటే మీ ఏజ్ 4 parts ఉంది, మై ఏజ్ ఇస్ 7 parts అండి. ఓకేనా, గ్రేటర్ దెన్ అన్నాను కదా, అంటే మీకన్నా నా ఏజ్ ఎక్కువగా ఉందంట. అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందంట? 30 years ఎక్స్ట్రాగా ఉందంట. అది ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది? యువర్ ఏజ్ ఇస్ 4 parts, మై ఏజ్ ఇస్ 7 parts. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 4 కి 7 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 3 parts. 3 parts is equal to how many years? 30 years. Then 1 part is how much? 10 years. Clear and ఇప్పుడు how will you take 3 parts? రైట్. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ చెత్త మొత్తం సాల్వ్ చేయొద్దండి, మనకంత ఓపిక లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఏదో పద్ధతి ప్రకారం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నానండి ఇక్కడ నేను. ఓకేనా, రైట్. సో సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. మీరు అన్నిటికీ అప్లై చేసి మా సార్ చెప్పింది రాంగ్ అని ఫీల్ అవ్వద్దు. ఓకేనా, ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రాబ్లమ్ కి ద గివెన్ రేషియోని యాడ్ చేయండి. ద గివెన్ రేషియోని యాడ్ చేయండి. 4 + 7 ఎంత? 11. 11 రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ఏముంది? 110 ఉంది. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డౌట్ వచ్చు, సార్ ఇప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం సార్? ఏం చేస్తామండి, బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయండి. మరి కొత్తగా అడగాలి దాన్ని ఏమైనా? 2 ఆప్షన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ బేసిక్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. ఇన్ కేస్ లేదనుకోండి, ఫాస్ట్ గా హాఫ్ మినిట్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి దెన్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అంటామండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. The sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years. Each is 50 years. What is the age of the youngest child? What is the age of the youngest child? And 4 years. Very good, excellent అండి. రైట్. చూద్దాం, సింపుల్ గా ఆలోచించండి, జనరల్ గా ఆలోచించండి. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి, బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి యూస్ చేస్తున్నాను. సో టోటల్ 5 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు. ఈచ్ చిల్డ్రన్ కి బిట్వీన్ గ్యాప్ ఎంత ఉందంట? 3 years ఉందంట. వాళ్ళ టోటల్ ఏజ్ ఎంత? 50 years అంట. అంటే ఫస్ట్ చైల్డ్ ఏజ్ మనకు తెలుసా? వి డోంట్ నో. లెట్ ఎక్స్ అనుకుందాం.
ఫస్ట్ చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత? వి డోంట్ నో, లెట్ ఎక్స్ అండి. సెకండ్ చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత? ఎక్స్ ప్లస్ 3. ఎందుకంటే ఈచ్ చైల్డ్ బిట్వీన్ గ్యాప్ ఎంత ఉంది? 3 years ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు థర్డ్ చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత అవుతుందండి? ఎక్స్ ప్లస్ 6 అవుతుంది. ఫోర్త్ చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత అవుతుందండి? ఎక్స్ ప్లస్ 9 అవుతుంది. ఫిఫ్త్ చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత అవుతుందండి? ఎక్స్ ప్లస్ 12 అవుతుంది. ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ 50 years. సమ్ అంటే ఏంటి? యాడింగ్ అండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి మొత్తం. సో 1 2 3 4 అండ్ 5. 5x ప్లస్ ఓకే 12 ప్లస్ 9 ఎంత? 21. 21 plus 6 ఎంత? 27. 27 plus 3 ఎంత? 30 is equal to 50. So 5x is equal to 50 minus 30 ఎంత? 20. 5 ones are 5 fours are. X is equal to how many years? 4 years. We have to find out the youngest child. Youngest అంటే ఎవరు? First person. X value ఎంత? 4 years. That's why option B is the right answer అండి. Very good, excellent. ఎల్డర్ అంటే ఎవరండి? ఎక్స్ ప్లస్ 12 కదా. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 4 years. 4 plus 12 ఎంత? 16 కదండి. ఎల్డర్ చైల్డ్ ఏజెస్. యంగెస్ట్ అండి, యంగెస్ట్. చిన్న ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? యంగెస్ట్ అంటే లాస్ట్ పుట్టిన వాళ్ళు కాదు. లాస్ట్ వన్ అనమాట. అంటే లాస్ట్ పుట్టిన వాళ్ళు అదే కదా. అందరికన్నా తక్కువ ఏజ్ ఎవరికి ఉంది అది కావాలి. సింపుల్ అండి. సో టోటల్ 5 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? సో దర్ ఏజెస్ వి డోంట్ నో అండి. బట్ సమ్ ఏజ్ మాత్రం 50 years ఇచ్చారు మనకి. రైట్? ఫస్ట్ చైల్డ్ ఏజ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం. వాళ్ళ ఎవరో ఒక ఏజ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో తర్వాత ఈచ్ చైల్డ్ బిట్వీన్ గ్యాప్ ఎంత ఉందంట? సో 3 years ఉంది. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 3 అవుతుంది. థర్డ్ చైల్డ్ ఏజ్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ 6. ఫోర్త్ చైల్డ్ ఏజ్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ 9. ఫిఫ్త్ చైల్డ్ ఏజ్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ 12 అవుతుంది. ఓకేనా? ఎక్స్ ప్లస్ 12 అవుతుంది. ద టోటల్ సమ్ ఏజ్ ఎంత? 50 years అండి. టోటల్ ఎన్ని ఎక్స్ ఉన్నాయి? 5. సో టోటల్ సమ్ చేస్తే 30. 50 సారీ 5x ప్లస్ 30 is equal to 50 అండి. 50 minus 30 20. x is equal to 4 years అవుతుంది. యంగెస్ట్ అంటే చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి x వాల్యూ 4 years అండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తాము. ఓకే, రైట్ అండి. జనరల్ గా థింక్ చేయండి. ఇక్కడ ఏం ఫార్ములాస్ యూస్ చేయట్లేదు నేను ఇక్కడ. రైట్? సో లాస్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. I am 3 times as old as my son. 15 years hence, I will be twice as old as my son. The sum of our ages is. Is there some age kavali? I think no need pen and paper. I am and my son. Right. I am 3 times as old as my son. My son age is, I don't know, let 1. I am how many times? 3 times. Okay. 15 years hence, I will be twice. 15 years hence also, my son age is, I don't know, let 1. How many times? 2 times. Okay na? Problem ఏమన్నాడు? The sum of our ages. మా ఇద్దరి total age కావాలంట. So present చూడండి ఒకసారి. Present వచ్చేసరికి 3 parts, 1 part. Total how many parts? 4 parts. So 15 years hence అన్నాడు. 15 years hence అంటే ప్లస్. ఓకేనా? రైట్. సో 15 years రేషియో ఇస్ హౌ మచ్? 2:1 అంట. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 3 parts అండి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? 60 అండి. 60 ఇస్ ఏ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 అండి. yes. 4 15s are 60. 60 is a multiples of 3 అండి. yes. okay. 320 60 అండి. that's why first option is the right answer అండి. 60 years అండి. 60 years. మీరు షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో అప్లై చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. 3:1 and 2:1. 15 years hence. Okay, what is the first step? Cross multiplication. Check the difference. 1 into 3, 3. 1 into 2, 2. Difference is how much? 1. So next difference is how much? 1. First find out the my age. I am how many parts? 3 parts. 15 3s are 45. Step 2 difference is how much? 1. Step 1 difference is how much? 1. అంటే 1 by 1 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. My age is how much? 45 years. Find out the my son age. My son is how many parts? 1 part. 15 years hence. 15 into 1, 15. 15 plus 45 is how much? 60 years. The sum of our age is how much? 60 years. Clear and all of you?